Hello guys, welcome to my channel, that is a chemistry club. So first of all, we are in a last class, in a last video we are studied about 1 minute. Okay, we are studied about resonance ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ರಿಸೊನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸೊನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬ್ರಿ. ದೆನ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಲೈಕ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ the 50% of organic mechanism and organic reactions are covered here. Like 50% of if we are strong with the general organic chemistry, then we can deal whole organic chemistry very easily. We can take the whole organic chemistry very easily ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎನಿ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ the resonating structures ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ದ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, the resonating structures, the given structures must follow these conditions. The first condition is that only in both the structures only the pi bond must break or form ಆಗಿರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಡಿಲೊಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ atoms or groups. ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀಸ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನೋನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆರ್ ನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಂಥ ಅಟಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I will take the structure, for example, like this. I am having one structure like this is okay.
this is one example I am taking that. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, see, both are resonating structures or not. A and B, both are resonating structures or not. These are not resonating structures, not resonating structures, not resonating structures. ಇವು resonating structure ಅಲ್ಲ. So because of C, this here OH is present, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ O ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, H ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಂದರೆ, ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಜಿನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಡಿಲೊಕಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಲೊಕಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಲೊಕಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಟಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಲೊಕಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ breaking of sigma bond takes place in a resonating structures, and there is no displacement of atoms must takes place in the resonating structure. This is the basic thing about resonating structures ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, example, so take an example of this, like okay, this is an example, O, and take an example like here negative charge you can take, and this is a particular molecule, that is O. This is O negative charge, this is a molecule. See, both are resonating structures, both are resonating structures, both are resonating structure, because this is going to delocalize here, and here it is going to delocalize, and it will form the similar structure. These are called as resonating structures or resonating or canonical structures in Karate, because there is no breaking or there is no formation of any sigma bonds, or there is no displacing of any atoms in the particular both structures. So these two are called as resonating structures. So this is all about how to determine the resonating structures. Resonating structures ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಒಂದು ದೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. So general organic chemistry, what I said, that in general organic chemistry we have to study about resonance ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಈಗ like resonance ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. So next we are going to move to this mesomeric effect, very important and very interesting topic, the mesomeric effect. ಏನು mesomeric effect ಅಂದರೆ ಏನು, what is the mesomeric effect? Mesomeric effect ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ. See, I'll use this one. So mesomeric effect, mesomeric effect. Okay, so mesomeric effect ಅಂದ್ರೆ what is mesomeric effect? Mesomeric effect ಅಂತಂದ್ರೆ, see, while coming to the mesomeric effect, this is the movement of electrons towards or away from the functional group. Meaning, see, the movement of electrons away from or away or towards or away from the functional group antandre, see, for example, I am taking an example. This is for example C double bond C, consider this is a functional group, so it is having any lone pairs here, so it is having lone pairs, even lone pairs. So suppose delocalization aitu, this is a functional group and this is going to delocalize, and it will form like C minus, and it will form C double bond F. It will like form ಇದರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ F is not a fluorine, like ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ FG ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ the functional group is donating electron towards other carbon system, like it is called as a plus M ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. plus M means donation of electron density
donation of electron density ಅಂತ ನಾವು this is called as a plus m effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. this is a plus m effect. another one system ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ same example ತೊಗೊಂತೀನಿ ನಾನು carbon, like this is a functional group, like suppose this if donates like this and it will form like, see this is a positive and this to form function. So negative charge ಬರಂಗಿಲ್ಲ. so ಇದೇ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ this type of is called, wait a minute, okay, so this is called as a minus m effect, minus m effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. so ಇದೇ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ the functional group will accept or withdraw or it attracts electrons, electron density ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. this is about basic idea of the mesomeric effect. mesomeric effect ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ಇಟ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, my mesomeric effect again, mesomeric effect. so mesomeric effect ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. we are getting here two types ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು plus m effect, then this is called as a minus m effect. there are some certain groups which are showing the plus m and which are showing the minus m. which are the groups? ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತೋರಿಸೋ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತೋರಿಸೋ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸೋ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಲೈಕ್ NH2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈನಸ್ NR, ಲೈಕ್ ನೋಡ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ NR ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ NCOR ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. like any lone pair containing group, OH, OME, then like OR, particularly saying OR, R is any alkyl group. so then coming to the PR2, then like SH, then SR, and then like these are the groups, some groups CH2 groups, like NH group. these are plus M showing groups. and coming to the minus M showing group are like we are making in three categories in minus M showing groups. ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ three category ಮಾಡ್ತೀವಿ. so first category ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ which are having a vacant d orbitals. vacant d orbitals ಯಾವಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, vacant d orbitals ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಅ ಡೆಪ್ತ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ to create vacant orbital. there are some groups which are creating the tendency to create a vacant orbitals. you can continue there. these are also showing a minus m effect, and some are there have vacant p orbitals other than vacant p orbitals ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ they are showing the minus m effect. this is a basic introduction about the mesomeric effect. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ showing groups. I am just introduce these terms. I will go on with these terms later on this video only. So coming to the main topic. So next coming to the plus m effect group ನೋಡಿದಾಗ, so first of all plus m effect group ಅಲ್ಲಿ we are going to learn about strength of plus m effect. So what is the strength of plus m effect? ಅಂದ್ರೆ plus m effect ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ there are so many groups, right?
there are so many groups which are showing a plus m effect. So in particular molecule ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದ ಅನ್ನೋದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತೋಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ extent we have to see to determine the strength of plus m effect. We have to see the extent of overlap of orbitals. Extent of overlap of orbitals. This condition is very very important conditions. Like extent of overlap of orbitals ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, suppose for example ನಾನು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ which are having both are having 2p and 2p orbitals. Suppose 2p 2p orbitals ತೊಗೊಂಡಿನ like these two are making a bond. ಈ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. extent of overlap ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ means here the extent of overlap good, better, I'll say better. Okay, better ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ extent of overlap ಅಂದರೆ both are showing a overlap very good way, good manner ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ overlap ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Suppose for example ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ where it is a like 2p and it is a 3p 2p and 3p orbitals. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಸೈಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ overlap is not so good. Extent of overlap ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ extent of overlap better. ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ extent of overlap ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾವೋ ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಗುಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ like this one carbon double bond carbon OR. This is I am having one group and other side carbon SR. So this is two groups like A and this is B. This is two groups I am having. So ಇದರಲ್ಲಿ extent of overlap ನೋಡಿದ್ರೆ see oxygen is a 2p orbital ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ oxygen ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ 2p ಇದೆ. So coming to the sulfur, we are having this is a third period like a 3p, like this is a 2p. So here good extent of overlap ಆಗಿರ್ಬೋದು. So here extent of overlap is not bad. Extent of overlap is bad means it is not good overlap. Extent of overlap is bad. So here the mesomeric effect is plus m effect is the strength of plus m effect is greater in A. This is the strength of plus m effect. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we are going to see the plus m effect, the strength of plus m effect means the extent of overlap. First time extent of overlap ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ which is having a more extent of overlap then it is showing that the good mesomeric effect plus m effect ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So coming to the second condition ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ if overlapping is same, if overlapping is same ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ದೆನ್ ಚೆಕ್ electronegativity check electronegativity. If extent of overlap is same then check electronegativity. For example
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ, ದೆನ್ this is NH2 and this is a molecule, and coming to this carbon COH, this is B molecule, and even this fluorine, this is C. So by seeing this we can say that nitrogen electronegativity nodidare, electronegativity if we are seeing the which is fluorine is high electronegativity, then oxygen, and then nitrogen. So electronegativity ಏನು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ which electronegativity means which love the electron means ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, electron ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ accept ಮಾಡ್ತಾವೆ, electron always ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ attract ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ extent of ಈ ಒಂದು ಮೂರಲ್ಲಿ strength of plus m effect ನೋಡೋದಾದ್ರೆ which is having, see this is more electronegative ಅಂತಂದ್ರೆ which can't donate the electron ಏನೆಲ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, which always love to accept the electron, not to donate the electron, so which is showing the less plus m effect. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, opposite to the electronegativity series like nitrogen which is a less electronegative, so it will donate electron easily more than the compared to oxygen and fluorine. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ nitrogen ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ like this A compound nitrogen, then oxygen ಆಗಿರ್ಬೋದು, then fluorine. like ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ like which is having first A and B and C, this is a strength of plus m effect. ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. up to here I am thinking that you are clear with everything plus m effect. So coming to the next, so coming to the third condition, if above conditions are same, if above conditions are same, then what to follow, then check cross resonance check ಮಾಡಿ. what is cross resonance? First of all we have to check the cross resonance, like suppose any compound which is satisfying like which is having the same extent of overlap ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, extent of overlap same ಇದೆ. so next to electronegativity same ಇದೆ, electronegativity ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. so like then we have to check cross resonance check ಮಾಡಬೇಕು. what is cross resonance? for example ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. so for example like any simple general level formula ತೊಗೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ, carbon like A and this is carbon, this is a compound ಅನ್ಕೋರಿ. so cross resonance ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, see this lone pair is having a two ways to donate electron. one way is this first way and other way is this second way. ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎ. ಇವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ because it is showing a cross resonance, means both side ಮಾಡ್ತಾರೆ resonance ತೋರಿಸೋ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. it is little bit less effective than compared to this is highly effective, high effective. so magnitude of ಅಥವಾ strength of plus m effect, strength of plus m effect ನೋಡಿದರೆ you can say that B is having a more strength of plus m effect than A. B is having a more plus m effect than E ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. so this cross resonance will decrease the electron density ಮಾಡ್ತಾ decrease ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ which is showing this side and also this side. so the strength of the plus m effect will increase in B ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ plus m effect ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. so next coming to the next concept, like wait a minute, okay, this is up to here. I hope that up to here every concept was clear for you guys. and next coming to one little bit ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ.
like it is a important case, that is a OH and OMe case. OMe ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ we are thinking that plus m effect strength, we are thinking that ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, so we are thinking that plus m effect of OMe should be greater ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, like OH ಕಿನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, okay ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but it's a wrong. Plus m effect is a wrong. Why? See, for example, this is OMe and OH. Suppose I will take a compound carbon and OH. So see, carbon OMe. So in this if you are taking that like for example this OH, consider this OH and consider this OMe. This is the structure of this OH due to this lone pair and this bond pair repulsion. The bond is like looking like a bent structure. So when we compare this, the plus m effect strength of plus m effect is stronger in OH than OMe. Why? ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ, see here firstly in chemical bonding ಅಲ್ಲಿ we are going to study that percentage of S character is directly proportional to electronegativity. And percentage of S character is, so wait a minute, okay, percentage of S character is directly proportional to bond angle. Okay, this bond angle, see this lone pair we are having, this lone pair and this bond pair is getting repelled by each other, and this carbon and this methyl group, these two are a bulky. Due to bulkiness, the bond angle between this carbon and methyl group will increase. See, if bond angle is increasing means the percentage of S character is also increasing. So if percentage of S character is increasing means then electronegativity is also increasing. So due to electronegativity increase, so we can conclude that the OMe is having a more bond angle. So the percentage of S character is also more, so the electronegativity is also more. Due to the more electronegativity, it is showing a less plus m effect. And this OH will show more plus m effect compared to this OM. Okay, next we will move to the next concept. This is very important concept, so don't forget about this concept. This is very important for any competitive exams. Functions of plus m effect in applications ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, so for example ಈ ಒಂದು plus m effect applications ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ mainly in reactivityಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ plus m effect which increases a nucleophilicity. For example ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, for example any benzene ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose this is a A and this is a B. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so benzene we know that acting as a nucleophile. If any electrophile is there, it will attack and it will make a reaction. Even if electrophile is there, so it will attack and make a reaction. So this, suppose even the complete benzene ring, naked benzene ring ನೋಡಿದಾಗ which is having a electron density, but here the group which is showing a plus m effect is also attached to this complete benzene ring. So it will show plus m effect, due to which the nucleophilicity in this, the OMe show plus m effect, and electron density in benzene
increases, so reactivity also increases. Reactivity also increases. This is the main applications of the plus M effect. This is main applications of a plus M effect. This is in a benzene ring. Completely aromatic substitution reaction. Like in aromatic reactions, aromatic reactions. This is the main applications of plus M effect. Plus M effect if suppose plus M effect containing groups are present, which is OMe, which is showing a plus M effect. Not only OMe, we can take any plus M effect groups which is increase the electron density on the benzene. Particularly electron density increase. So due to increase in this electron density, the reactivity of the benzene also increases, and it will make a fast reaction compared to this A. Though, so we can tell that reactivity order is A is B is more reactive than A antanu now conclude ಮಾಡಬಹುದು. So next coming to the normal reactivity everything increase ಮಾಡ್ತದೆ. Normal reactivity everything increase ಮಾಡ್ತದೆ. For example, I will take an example of this particularly. Like this, I will take an example. Alkene molecule tontin, so electrophile tontin. This is a A reaction, and consider B reaction like this, which is having a OMe. Like this is plus electrophile. So illi this is showing a plus M effect, and this is going to attack here, and normally it will going to attack here. Itare matadre attack iro karana. This is going to suppose A and B alli reactivity is B is greater than A. So we can say conclude this reactivity like by saying one line, that is if plus M effect, not if, okay, plus M effect increases the electron density on the reactant and more, and make the reactant more reactive. This by this we can do the applications like this. We can use the applications of the particular plus M effect in the reaction, complete reaction alli madodandre ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. So if we can see some examples, so this examples I think it is enough for this plus M effect applications. So next coming to the minus M effect. Coming to the minus M effect, so minus M effect. This is simple thing. This is not lengthy as much in a plus M effect. So minus M effect alone, we are going to concentrate on two things. So ಯಾವ minus M effect ತೋರಿಸ್ತಾ, ಒಂದು vacant d orbitals ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ tendency to create vacant orbitals. So vacant d orbitals ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ vacant p orbital ತಗೊಳ್ಳಿ. vacant p orbital ಬರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BH2 ತೊಗೊತೀನಿ. BH2 which is having a vacant p orbital ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ vacant d orbital ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, d orbital vacant ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ PR2, ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೋಬೋದು ರೀ ನಾವು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋಮಿನ್, then we can take SR. These are which are having a vacant orbital, vacant d orbitals ಅಂತ. vacant d orbitals ಹಾಕಿ vacant orbitals ತಗೊಳ್ಳಿ. vacant orbitals ಅದರಲ್ಲಿ vacant p orbitals ಇರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ vacant d orbitals ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ tendency to create vacant orbitals ಅಂತಂದರೆ there are some groups like R, C, O, X, like nitro group ತೊಗೊಂತೀನಿ ನಾನು, nitro group O, N, okay, O, this is a nitro group ತೊಗೋಬೋದು. like other example like cyanide. These are tendency to create vacant orbitals ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ
we can minus m effect ತೋರಿಸೋ group na we can divide into two categories, that is a vacant orbitals ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು groups which they are show the minus m effect, and the groups which are having a tendency to create a vacant orbitals they are showing a minus m effect. In this vacant orbital ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ vacant p orbital ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ vacant d orbital ಇರಬಹುದು. vacant p orbital ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ BH2 and then other d orbital ಅಂತಂದ್ರೆ like these are showing these groups are showing a minus m effect na ತೋರಿಸ್ಕೊಂತಿತ್ತು. For examples we are going to look at some examples. So for example, firstly we are going to study about study madamri first a tendency to create vacant orbitals, groups tendency to create vacant orbitals ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ having a tendency to create vacant orbitals ನ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ vacant orbitals ಯಾಕೆ ಬೇಕು, vacant orbitals ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಡಿಲೊಗೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ COX. This is a group, wait. So this is a group. Okay, ಇದು ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನಾನು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೊನೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೊನೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ molecule, then so coming to this, then carbon double bond CO minus, and this is X. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟನ್ ಮೀನ್ಸ್ it is a vacant orbital, vacant orbital ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So other example I can take that, for example like same as nitro group ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಥರ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ನಾನು, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ attracting the electron towards it, and it is going to create a vacant orbital in that particular carbocation formation ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These are the some examples I have given for minus m effect which are having a tendency to create a vacant orbitals. This is about some groups, and other groups ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, these are vacant d orbitals ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವಂದರೆ ಲೈಕ್ PR2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SR ಆಗಿರ್ಬೋದು. These are having a vacant p orbitals ಅಂತಂದರೆ these showing a vacant d orbitals ಇರೋ ಕಾರಣ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, these are also having vacant d orbitals ಇರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ these vacant d orbitals which accept electron from group, from other group. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸೋಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. application of minus m effect simple thing, it is a simple thing. Applications in see, for example same example ತೊಗೊಂತೀನಿ ನಾನು plus electrophile A and take an example like ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ NO2 plus electrophile, so which is going to more reactive, which is having a more reactive nature, like A is having a more reactivity. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಸ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪು NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ನೋ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ increases if